Woza wagwan good people. Welcome to Fanisi TV. Tuko na man like Sewersydaa MKADINALI in the building. Yeah man, that's me. What's up, bro? Kofiti Joe. Semazi. Poa sana. How you been? I've been easy. Kwa tunafanya vitu zangu. Vitu zako. Na vitu zangu pia ni zako. Ni zetu. Ni zetu. Au sio? Yeah man. Kabisa man. Album watu wamekubali. Lazima ungekubali. Si ati. Au sio? Lazima ungekubali. Au sio? Mauru Unit. Mauru Unit. Yeah. We want to talk about Mauru Unit today, man. Yeah man. And first and foremost, Wakadinali has been known to be a crew. Yeah. Wrong rende. And tunaona una translate bado hiyo form ukisema Mauru Unit. It's a unit. Yeah. So nini ili inspire your title? Mauru Unit ni watu. Mauru kwanza ni mtu wa ski. Siwa kichwa mbaya, siwa ski. Yani Mauru Unit ni watu wa ski, watu tu wanafanya vitu zao bila kuambiwa. Hata ukiangalia hiyo cover vile inakaa tu, unajua. But I wanted to talk about the cover as well. Yeah, so besides members wa Wakadinali na Zan Nation, kuna vichwa zingine hapo pia. Kuna vichwa zingine. So ni kama ni characters fulani kwa hiyo. Mauru wa society bado. Au sio? Kama Avengers. So Mauru Unit is a Kenyan hip hop Avengers assemble. Exactly. Ndio hiyo sasa. Yeah. Kabisa. Ulituangushia album a while ago. How long did it take for that process? About 2 years, I think. 2 years. Hata unajua, it was 2 years. Yes, bana. 2 years. 2 years, and you dropped a 24-track album. For what time mara kwanza ilikuwa na fake 22. 22. And then nikafanya ngoma ka 26 hivi. Yes, bana. So like I had to kuzifinya zitoshe. And nikaamua nifike 24. But tena part B. Pegging from your last release, Wada bado ilikuwa na 19 tracks. 19. Over 18. Over 18. No under 18. Yes, bana. So is that intentional? Unataka kupea volume of work? Mingi vitu na vitu mob zinaendelea kwa brain yangu. Na pia society vile ina run sasa hivi. Yeah. Hawezi fanya tu ngoma kiasi. Kabisa. So being part of the Wakadinali trio, unajulikana sana kukuwa na activism, na humanitarian bars. Where does that stem from? Ukiangalia sasa hivi venye industry inakaa, hakuna mtu anaongelea vitu zingine. True. Tunaongelea kupati sana, madem nini. Uongo mingi tu kiasi. So nilihavu tu kushika hiyo brand ya kuongea vitu zina happen sasa kwa society. Na naiongelea na design nyingine pia funny nini. So like I had to go that way. Yeah. That's what's up. Is it safe kwa assume Mana Driller, the moniker ilikufa na Wada? So you transition into a new... Yeah, so it was the Cynica. Cynica the young. Talk to me about that, man. Mana Driller haijadedi bado hata sikisikia. Hiyo ndo birth, hiyo ndo sasa Sewersydaa mwingine atokeaga. After extra pressure actually. Ndo Mana Driller tokea. So you have to kuwa change character sasa nimekuwa mtu mwingine. Cause tumeona transition yako from DOP to Jeshi ya Katululu to ndani ya Cockpit 2 to Nocturnals to Wada and now to Mauru Unit. Nasema sasa ni another character as well. Painting the same story. Au sio? Lakini sasa ni deeper. Sasa ni deeper. Yeah. Before we dive into the album, Wakadinali as a group are known to be misunderstood. Na tunaisikia kuna lines unazisema kwa album. Why do you feel you're misunderstood? Like what line? Ni mingi, bro. Niambie moja. But either si hata Wakadinali peke yake, wasanii wengi wako misunderstood. But pande Wakadinali ni noma sana, ni juu mafans wanaichukulia hivyo. Directly hivyo, unaona. Mandenga sijui nini hapana. Like wanafatu wachukulia msanii kama character fulani kwa hiyo fiction. True. Zetu ni fiction na pia ziko na fact ziko kwa ndani. On how we say it. Speaking of how you say and what you say, Mauru Unit, the first track is Cry Baby. Na uko na sample ya child crying in the background. Yeah, man. It's not even a sample, it's a real thing. Yani mtu fulani alikuwa analia hapo, mtu wangu alikuwa analia. Mtu wako alikuwa analia. So kulia nikawasha mic.
Nikamrecord. Yeah. Alafu ile beat fulani pia ilikuwa hapo. So Cry Baby 1 ilikuwa juu mtoi. Nilikuwa naonyesha ni asilia. Achukue kila kitu yani kwa supermarket nini. Impulse spending yani asiogope. Impulse spending, yeah. Na bado unasema naitumia itanizoea mara nyingine, nikitumia vibaya. So namaanisha do vile unaambiwa ngala. Naambiwa ati nitumie itanizoea. Mara nikitumia vibaya inapotea. Kama naishuki kwa air, ile manaka ulizaliwa nayo, uko lucky uliponea. Yeah. So vile pesa inakuaga, like ukispend naye, pia vibaya unaweza isha yote, like inaweza isha yote, but ukispend vipoa inarudi. Alafu pia ndizo inasema, si kama maana ati like inashuka kwa air, lazima uwakie. Na pia kama ulizaliwa na pesa, uko lucky uliponea. Like uko lucky uliponea. Ni privilege dama nani? Yeah, privilege man. Yeah, privilege. Amechorea the rat race. Yani yashafika mahali fulani, yeye ana shida zingine labda za kiafya. Yeah. Shida zingine basi si shida ya pesa. Si shida ya pesa. Interesting. And how has fatherhood affected your craft and how you approach the industry, how you approach the fame, your day to day? Fatherhood nadhani imenifungua macho pia mtu mwingine. Sasa inafanya vitu different sana. Yeah. But ukiangalia albums like nilifanya after mtoi atoke by your process yote. So imenisaidia mbaya. Yeah. But challenging lakini. Challenging. That's what's up. And the next track tunaingia to C4. C4. C1. C4. C4 si unajua ni type of explosive. Yeah. Explosive, yeah. C1 ile mic. So niko nasema vitu zinatoka kwa C1 the microphone ni C4. So C4 ni kujichocha tu. Yeah. Yeah, because it feels like an ode to the rappy skills. Yani like ilikuwa ni mimi pekee naweza fanya hivyo. And rap. That's what's up. So Afrika kwa nani wanaingia kwa studio bila hata 4. Ni 4 bars unaingia kwa studio hata una buff. Ukipewa 16 Utajiokoa kama una 4. Yeah. Yeah man. And I feel like that was like an ode to hizi mantras tulikuwa tunasemaga kwa Cypher kitambo. Yeah. Ukipewa 16 piga 16 ujiokoe, piga 16 ujiokoe, piga 16 ujiokoe. Na hapo ni feature bazuk tusiwa. Au sio? Yeah man. Kabisa man. And one of my favorite tracks from the album, it was Islands. No man say. Featuring man like Skilo. Yes, man like Skilo nilifanya kwa HR. Hiyo ni ilikuwa thematic noma sana, ilikuwa mtu wako majuu. Na mtu wako Kenya. True. Mtu wako home. Yeah, because I feel like you touched on the plight yenye Kenyans wakiwa huku wanaangalia outside. Plus hata ni deep in that mtu pia ko Islands na mtu ametoka Islands amekuja pande ya Kilimani la nini. So pia wana relative. Ndo maana ni from Islands. Like from a transition life unaenda chini juu ama juu chini. Yeah. True. And I love how you painted the narrative where you might be abroad and you're working and you get a lot of money, but hauna time ya kuspend. Na wish huku manzi hata singewahi fika, nilikuja kujaza mfuko. Najua mimi bado mziza. Ya mfadha hapo. Najua mimi bado mziza. Niko nendaje? Mimi na wish huku manzi hata singewahi fika, nilikuja kujaza mfuko. Najua mimi bado mziza. Lazima ndunge timba. Mtani lipe stima, sinaga hata dakika lakini na pesa kashida. More money, more problems. Pesa kashida. Na pia una time ya kutulia hivi nimetulia sasa hivi. 3 jobs, shifts, 8 hours. But una do. Hatuwezi tumia do kujibamba. True, and now you're calling your friend ako mtaani. So I'm calling Skilo like nimeboeka sana, nimetoka Wera. Fanya overtime. Nilikuwa sasa kienda mtaani zoma 4-5 mimi nabaki. Sasa nimeboeka napigia Skilo. Mtaani kuna semaje? Nani yako hivi bado? Interesting. And so basically nilikuwa naambia watu wasitake sana kwenda majua ndio nasa home. And I like one line Skilo says in his verse, green card, Manishi green pastures.
as Africans we need to learn that. Sema ukienda majuu manze unafikiria ni kama ati unaenda kusikia fiti. Unaenda tu kuwork sana. Sikusikia poa. And I like that we shed light on that because kuna hizi stories za Wakenya wanaenda majuu, they get abused, they get killed. Yeah. Na ndio ujue hautawahi make it majuu ya. Mkenya ameenda majuu, sema akufe huko. Anarudishwa huko na hiyo maiti yake. Si ati hautaezikiwa huko. So huko siku wetu. Watu wakae home. Tukae home. Yeah. Tujenge home, si tujenge home. Tukae na tujenge home. Tujenge mtaani. True. And the following song is Siso, and I feel how you on the track list. Yeah. The sound in a shift from very soulful, introspective, inaenda more upbeat trap drill. Hiyo beat ilikuwa trippy mbaya wewe. Ilikuwa hard kwanza kuandikia. Basudo alikam through nayo. Balance ya nini? Balance ya life. Balance your life. Yeah. Siso. Yeah. And you had Caterpillar. Yeah. As well. Yeah. And tunajua sijui kama uko into zodiac signs. But the Libra ndo sign yao ni balancing of the scales. Na mimi ni Libra, sindio? Mimi nilizaliwa October 11th. Si mimi Libra. Hello. So it's very umepe odd bado to you being a Libra and the balancing of scales kwa Siso, sio? Yeah. Kabisa man. We move on to Kiding. Kiding nadhani kwa Kijaka ni nini skilo? Kiding ni mawe. Kiding ni mawe. So ukianza kumblame utaingiwa Kiding. Hatuna wa kublame, tulijiingiza si. Huwezi maintain, niaje buda uko simping. Nasafisha west, nasafirisha east. Hapo pia naongelea venye manze au hii system ya saini si tulieka hapo. So hatufai kutetani kama sisi hatukuweka hapo. Tulivote not wisely, tulivote wrong manze. Yeah, because there's a line in one of the songs unasema basically wezi blame government because watu walivote na emotions. Ufai kuvote na emotions, na vote wisely. So hiyo ngoma basically tunaongelea hivyo. So basically we should play the cards we're dealt. Yeah. And rightfully. Yeah, man. Interesting. What is your view on the current political state? The state of our politics is deteriorating. Yatongaje hivyo. Nyari ni chafu manze, inabika. Na ina get worse and worse. Yeah. Not a good show at all. Not a good show. Kuna hii saying inasema msanii ni kioo cha jamii. Yeah, man. Do you feel like you identify with that notion? Si mimi naongelanga rap tu kwa. Naongelanga vitu zinafanyika. So lazima niseme vitu zinafanyika. Na mimi pekee ndo naweza sema. Si mimi pekee but msanii. Msanii ndo anaweza sema vitu zinafanyika. Yeah, man. Yeah, and we take a bit of a comical relief on your next track, My Avi. My Avi ni normal. So kuna wana Sewersydaa MKADINALI Facebook, wengine Twitter, wengine nini. Sasa wanaibia watu. Wanaibia watu juu ni studio accounts tuka hizo. So My Avi basically ni Avi ni ile picha ile avatar ile. So My Avi ni character mwingine. Juu napigiwa ngama simu, si umeniibia, nashangaa nimekuibia aje, hata sijaongea naye. So My Avi naongelea vile wasanii wanakuwa like wanaikuwa position fulani ya mtu anaoibia na sio msanii mwenyewe. My Avi basically ni msanii. Yeah, and you also take a different approach ukiongelea boy alichezwa na dem bado. Same narrative ya alidanganywa. My Avi wanzangaje? Tutaicheza. Ndio explain buff about that one. My Avi ni huyo msana tapeli watu na jina yangu. Have you ever fallen victim wewe mwenyewe to cybercrime? Yeah. Interesting. I have. Yeah. Na inafanyika daily manzi kwa wasanii. Yeah. Hapo saa alafu tunasonga na man like Domani MKADINALI. Kijana good job. Domani na ni king of hooks. We all know that man. Yeah, and recently you were featured on another podcast. Yeah. And I saw you say the creative process with Domani is you let him be. Kitu amefanya in studio ndo tunakaa. Tulifanya ngoma juzi hata kila mtu alishtuka from his stance tena to
tulifanya ngoma na Suzana huyo. Yaani vile ndeka hiyo hook msee wa. Toma Proso ni mtu mnoma sana. Shift mnoma but no. Yeah man. Shift mnoma. Kijana good job inaongelea tu kijana yani endelea yani kijana good job. Group dynamics, especially in music, as well as everything else in life, is all quite tricky. Yeah man. So how do you guys manage friction, tension? Kwanza sisi si ati tulipatana tu juu ya kurap. Tulipatana tu kama maboys. Na tuko na common goal, unajua group lazima tuko na common goal. We have a common goal, kumoka to see what. Yeah. Like tuleta domani si kama ati bro wangu ama niko league. Ska niko league. Na lazima hiyo mission iisha. So it was built from friendship, but you stand on business. Colleagues, yeah. Yeah, man. We've seen the growth of Wakadinali from just a group to now establishing Zan Nation as well. Talk to me and to the fans who might not know what Zan Nation is and the difference between Zan Nation and Wakadinali. Wakadinali ni our artists, watatu. Zan Nation ni kampuni our artists and other shareholders. Yongrende ni affiliates. Okay. Interesting. Yeah. We saw last year Zan Nation undertake the process of dropping multiple projects for other artists as well. Is it something you guys are willing to do long term? Yeah. Tuko na album inakam ya kutusiwa. Tuko na album ya Sudo, ya Skilo tena inakam ya wakuu. So basically tunafanya tu tuna power albums. Yeah. Umesema album ya Skilo inakam. And kuna hii ngoma mlifanya Rongdon 2. Bado kwa Mauru Unit mlifanya ngoma inaitwa Sema No. Kwa hiyo ujinga. Unajua kusema no ni ngumu sana kama mjua. Yaani kusema no is the hardest thing. Yeah. Jua tu ni yes sir. Yes. So kusema no ni ngumu. Tufanye ngoma na Skilo. What does Sema No in the song represent? Inaanza kwanza unalala kwa mtaro na una moko. Moko ni mattress. So unapata mtu analala kwa mtaro tu yani. Why and you have a moko. Yeah. So Sema No ni basically tu kusema no ni ngumu. Tulikuwa tunaambia watu make sure umesema no. Saying no to pressure. To everything, to ujinga, to nini. Yeah, and I saw there's this trend ya social media kupewa watu pressure. Where you feel like you're not doing enough because ukiingia hivi unapata wasee wanazoza. And Skilo says unanitishia na unalipiwa. Unalipiwa rent na unaniambiaje? Yeah, man. You know. Yeah. So you might be intimidated by someone or ujui maybe analipiwa rent. Ametoka from what you say privilege. Yeah, that's true. Usikuwa na pressure ya social media at all. Because skili na avoiding kusoma comments. Zinafaa mtu kichwa vibaya sana. Like kuna feel kuna like hiyo ni dunia nyingine. True. Sasa ukijifanya ni kama uko kwa hiyo dunia sana na ni simu tu. So you make it your aim to not focus on social media? Never. Ni fucked up. Interesting. The next song is another conceptual song, which is one of also my favorites, into Breakpoints. Breakpoints. Talk to us about Breakpoint, man. Breakpoint nilienda kwa HR nikapata anacheza game. Nikaanza kuandika hiyo ngoma na game. Vile ni helicopter inaenda nini. Breakpoint ni hivyo tu, ni about pia war. World war. Let's say kuna warfare, kuna Hamas, kuna nani, kuna ni about war kabisa, tunaongelea tu war. Yeah, and you reflect on characters kama Netanyahu. Yeah. And when I went through the comment sections, I noticed few common ones were watu wako army. And walikuwa na feel finally tuko na ngoma yetu. Because you talk about warfare, war, no man left behind. Yeah, man. Yeah. So I like Breakpoint ni about warfare tu. Na unajua war ni noma, juu naye hakutaikuwa na peace bila war. Lazima war ikue, ndio peace ikue. True. So war ni kitu inakuaga na ina run kwa dunia kila saa, violence nini. So nilikuwa naongelea tu war. What's your view on whatever is happening with the Hamas? Watu wake tuko land yao. Toka iko land yao. Watu wakae home. Jota juice
juza hata uko siku kwao. Watu wake tu kwao. Interesting, because tumeona bado kuna warfare inaendelea Congo at the same time. Manze na hiyo ingelewi manze. Yeah, and I feel like we've shift focus on people abroad and not inside Africa. Unajua Congo ndo kuna produce hizo vitu zote, cobalt, manini. Simu nini. But atuongelee Congo at all. Now child soldiers huko ni wengi. Tunafaa tuongelee bado Congo. Interesting. Naitaka tena lakini nikipata. Naitaka tena sana nikipata sitaki. Hiyo ni tamaa. Hiyo pia ni kama ile skill ukishakam unakam to your senses. Hiyo ni tamaa ifai. Sema umepata kitu alafu after that nako kumbe ni itu. Tena staki with man like Kitusio. Kitusio says system iko broken. Yeah. Ni kama engineers ndo walimess nayo. Yeah. You know, so it's more like hiyo ni waliniambia. Hiyo line. System iko na glitch. Iko na glitches. Iko na glitch. So tena sitaki ni hivyo, like basically venye mtu anataka kitu juu ya tamaa alafu akishaipata ni hivyo tu. Interesting. The disease of more is where you might achieve something and then you want something next. Excuse na preach minimalist. Yeah. And I wanted to ask you on the same, where you guys are achieving such great heights. How do you manage to balance gratitude from mali metoka na bado maintain ambition ya ku reach to higher heights? Kwanza tupenange kuwa ambitious. Labda tuchukue ambitious kiasi. Then we give thanks always to the producers, to artists, to God. Niliona mahali ukiulizwa your goals for the next few years ukasema you live day by day. Sijui. Hadi leo nakumbuka siku najua nakuja interview nimeshtuka kakam. I spend kwa na pressure life. One day at a time. Yeah. One step at a time. Now that's the truth. Yeah, man. Inatupeleka ngoma inaitwa ukweli. Ukweli ni noma juu. Kwanza unajua ukweli jeuza gazeti. Jeuza gazeti. Yeah. So na mashatu media ni Hawks. Uongo mbaya. Then pia niko pale kwa venye si ana mada youth. Ufichi pia youth pia tunamtetea. But like ndo ifai kufika ile point na mshanda hivyo. Unajua basi sio nafasha the politicians pia jua na iba mbaya. So sungemfungulia kesi. Sungemfungulia kesi. Ni hivyo tu like huyu tumanze mfungulie tu kesi pia. Unaona kama vile unafungulia politician kesi. Usimweke kwa usimprofile unajua. Yeah, because there's a line also you say umebeba mali fulani na umedunga timber Gideon boots and unaogopa profiling as well. Profiling ni kitu iko. Ile nakaa hivi na kwa msha nakaaje. Suspect. Kama dawa na kasujui aje nini. Ifai. And on the same song you shine on what you just mentioned, media kundanganya wase. Media si poa. Na kusema ngoma zetu hajaizi cheza media. Hiyo ni my AV. Ngoma zetu I mean ngoma zetu media zikavi. Media ni media zikavi zetu. It's also a testament to the tribe that come to support Wakadinali as a movement. Is very stripped away from mainstream media and the corporates. You guys have a tribe and a cult following. Does it ever give you pressure on how you approach the next? Kwanza pressure ni pressure unajipatia mwenyewe. Mimi mwanzo unajua naweza toka hivi niende tu kwa duka. Ndio hapo unajua. Sio that pull ups juu na nini. Hiyo ni pressure unajipatia. Na mafans wetu wametuzoea hivyo. Interesting. Ananga Teslim amekujaje? Nini? Yeah. Kama sijipatie pressure. My brain is bigger than what I wear. Interesting. So we talked about your different monikers from Manadrilla to Seneca the Younger. Seneca the Younger alikuwa ni stoic philosopher. And now to another one that's been a fan favorite, the Chief Godist. Gwede ni veve. Ni veve ni jabu. But pia so vile zamani au hip hop walikuwa wanafanya kuchana. Unachana wewe, unachana mwanangu. So mimi ndo chief wa kuchana. Chief Godist. Yeah, man.
And I feel like it was more of like lyrical exercise on that song. Than even Chief Gwede, the song yenyewe. The song. Nilikuwa Jo makini kwa darasa, Jo makini hapo. Yeah, and I like Nibeba babdwaya pia juu ya nasa. On toes nikirudi dom juu ya kishada. Alafu unauliza why nilipigwa X mimi inciter. But like ilikuwa tu kuflex bado kwa hiyo ngoma. Yeah, but I like the approach you took of the high school kid. Nilipigwa X juu mimi inciter, and now you also give homage to set books. Yeah. Sema tulikufa kisimani. Tulishatengana sasa tunakufia kisimani. Sasa ni mayai kwa waziri wa maradhi. Yeah, man. Yeah. Chief Gwedis. Yeah, the flex bar. From the song Islands, there's somewhere you say, Brayo aliacha mzinga. Na vaya walimarika. Yeah. Mimi niliacha kushikisha, wewe imenishikanisha. And we have an interlude in the album, and I have a theory. Is this Brayo in the interlude? No. It's not Brayo. Hiyo interlude kama umepiga research anaitwa Shimoli. Maina Shimoli. So Maina Shimoli ametoka jela committee. Kutoka hivi akafanywa interview. Tuambie. Akasema mwanzeni na vitu mengi za kusema. Mob sana. Tutabonga. Alafu 2 weeks later alimaliza pia. What was the purpose of taking that exact part and putting it in the middle of the album? Nilikuwa na mambo mingi za kuongelea pia. So ilikuwa interlude to the part B. I had a lot to say. So what was the difference or defining factor between part A of Mauru Unit and part B? Part B na ilikuwa other new features. Nikiangalia ilikuwa new features. Na pia hiyo topic nilikuwa naongelea kwa part B ilikuwa design crime sana, crime related. Yeah, man. And the first song in part B is Mbwenya sina kushauri crime related. Umefeature? Denga au zificha kwa Mbwenya zilishika kazima tukadhani yamegenya. Mleina kumbe amerenga. Ziliwika tukaacha wakisema Denga au zificha kwa Mbwenya. Hiyo ni story, ni full story Mbwenya. And there's a line that I like where you say you give an ode to the game GTA 6. Hiyo sana venye scene horror yani. Scene madamu manini kama GTA 6 of which hata haijatoka. Imetoka? Bad. GTA 6. And we have GTA 6 and we have Breakpoint, which was also inspired by a video game. Juma fans wetu pia unajua ni ma gamer. Yeah. And I love that consideration because when you look back at the last Rome experience, you guys also had gaming as part of it. Yeah. Are you an avid gamer yourself or you just appreciate the culture? Hata unajua mimi sichezangi game. Mafanza wajui. Sichezangi game. Unaga mchezo. Tunanga games. Yeah. Lakini ni like ode to gamers too. Yeah. That's what's up. And we see Sudo making another appearance on Round and Round. Round 365. What was Round and Round? Round and Round ni vile dunia inasonga tu yani. Everything moves. Yearly. Yeah, everything moves. And it was still the same cycle, yeah. Nothing new under the sun. Nothing new. And we see a new feature in the song King from Waku. King Waku. Ndio feature the first nini hapo. Kwa hiyo album. Recently Waku Music dropped the album, Zan Nation. And it was Zeus. Hiyo ni ya King. King. So moving on, we see you and Mr. Right from Brooklyn Boys. Yeah, man. And HR the Messenger on Telescope. Yeah, Telescope. Telescope ni sasa unaona venye tuko hapa kwa pato. Hawezi choma ngoa ati kwa stairs nini unachoma wapi kwa balcony. So hot air rises, ndio maana mshi juu kwa floor. Hot air rises too. And was this an attempt at obtaining both members of Brooklyn Boys in an album? Ama ili happened too? Hao ni watu wangu kwanza, ni watambua. Yeah. Speaking of features, how do you approach which artist to work with for your song? Pale anatoshea, yani pale anatoshea ndo naekwa.
Si force ati na force feature ama pale ametoshea ndo anayako. Is there any other factor that you look at? No, lazima uko no. Chief Gwede. Lazima uko. That's what's up. And then we talk about zikishika. Kazi meshika. Unapatanga sasa uko na tenja hivi zimeshika kidogo, umetuma M-Pesa, kidogo nini, umepigia sijui goshodo gani. So kazi meshika, usishike simu yako. Basically ni hivyo. That's what's up. And Wakadinali have been victimized and criminalized for... We are victims of madness. Victims of madness. Yeah, man. So I feel like this was also trying to paint the picture of not being misunderstood. Yeah, that's true. Yeah. Another one of my favorite songs in the album is Tuko Kwa Streets, featuring man like Skilo. So pia basically Tuko Kwa Streets ni ndugu ya zimeshika. Unapataga siku ya maandamano. Tulikuwa tunaandamania kwa simu na kuna nyako kwa street kabisa. No. So tutoke tu mambo ya simu. Tuko kwa streets nimebaki mko kwa phone. Tuko kwa streets nimebaki mko kwa phone. And it was basically painting the picture of a street, a person in the street hustling and doing whatever it is they have to do. Yeah. You know, and there's a line that you say, you have multiple hustles na nyingine bado. Yeah, so pia hiyo ngoma ni prayer, ni Mauru prayer. Oh Lord, go slow, no jobs, no door, no roads, ni portals for sure. Push on, stock, portion, ya loco, smoke ndom kwa no smoking zone. Ni kaki prayer fulani pia. And what would you say to the very same people who ni Twitter fingers tu wakiprotest but wako at the comfort of their comfortable homes? What would you say to them? Pardon? Wale wase wenye wana rebel wakiwa kwa simu tu. Sasa unakumbuka juzi. Like watu wanafuatoke kama ni kutoka. I love pia juzi mwana venye mademo ametoka. Waka amechungwa na nini? Amechungwa na makarao mademo. Sababu niambie kama ingekuwa tu tuko na shida moja si wote. Tuandamane si wote. It would have been so impactful na powerful. Watoke nje tu mara moja. We do not have a lot of individual songs between just Sewersydaa and Ska. But tukona kadhaa ni vile mjasikia. So funny Nyaye kwa hiyo album. Nyaye, it's just you and man like Ska. And it was a feel good song. It was a really hard beat kwanza. Shout out to the producer. Shout out to Charman. And Nyaye is a feel good song. Party life, wasichana, basically pesa pombe siasa na wanawake kujibamba tu kwa ngoma. And one of my favorite lines is from Ska who says I guess ilifanya nisione red flags. I guess ilifanya nisione red flags. What are some of Sewersydaa's red flags though? Pande ya dem hizo tu kwanza, dem rembo ni red flag kwangu. Sijui mbona naogopa madem rembo mwanzo. Madem rembo amenifanya mbaya. Sipendi madem rembo. Unapenda machura. Unajua dem anafaa kama ua. Nafatwa kai huko tumuona gesi tena. Usimchune. Pia pili jo kudunga dunga mini hapo kwa street na ni mtu wako. Sorry. Funika hadi mguu, vaa socks black kama boy nini kininja. Red flags ndo hizo sasa. Na kuongea wewe sauti ya dem ni sharp. Sipendi madem anabonga. Tulia kama watu unajua? Tulala. Umwagiliwe maji. Jinyuziwe, unaona? Sipendi pia madem anayapo sana. Sipendi modern women pia nyingine. Modern women. Interesting. Dem anafaa kuwa mshamba au yani ya kuwa yani. Si ati anajua sana na hata ajui. Si ati anajua sana na hata ajui kweli, ajui. Nasipenda ya madem equality. Hata iko equal. Yaenda bebe huko mawe kwa mjengo. Uficho anafanyanga lakini si wote. Na nikuzo unaanga female doctor. Ushona female teacher. As in your title ushaisikia. Mimi female teacher. Mimi female doctor, si doctor. Ni doctor.
Mbona kuna female rapper. So like wanajivictimize wenyewe. So it should be a generalized term. Buda inafaa kuwe ni rapper. Wacha kujifanya female rapper. Jua na female doctor. Female teacher. Ushaona female teacher wapi? Ati female teacher wa maths. Teacher wa maths. Interesting. Yeah, man. Moving on to kuona PMM premeditated. PMM ndio na venye Joy alingiwa marungu juzi. Kwa behind bars kama hivi. Lakini sasa PMM ni premeditated murder. Kukalia hivi, kuifikiria, kuifanya nini, alafu naifanya. Na hiyo ndio sasa unajua mazee crime ni mingi jo. So lazima tuiongelee tu. What was the thought process behind PMM? PMM ilikuwa tu hivyo pia, ilikuwa tu naongelea crime. Vile some mtu anaweza kaa hivi, afikirie kwa charo inakupangia tulia tu. Pole. Alafu chapa. Kumekuwa na studies zikishow high level crimes ziko associated with some psychotic disorders. Do you feel like for you to actually take someone's life lazima kwe ndio kwanza damu ya binadamu shika ya kuku. Kimwagika na hero safi ni ni normal. So lazima pia ukwe psycho. Interesting. Ukwe psycho. Another ode to the street culture. We move on to go deep. Sina mob to go deep in this shit. See chrome, see coke, see weed, see lean. Sina mob to go deep in these streets. More lame you to East Sitch Key Beach. Hiyo naongelea venye sasa hivi vijana tuko deep. I mean tuko deep sana in shit, unajua. Madawa, wasichana nini. Na pia tuko deep kwa streets. Unajua streets haitaiko pia rafiki yako. Yeah. Haitaiko rafiki yako. Tuko deep. And we have Skilo once again. Man like Skilo. And Nabe. And Rola. Hassano. And Rola. Nabe, the other project I know that Mlifanya, you also shedding light on crime. Bombo clot, yeah. Yeah, and house breaking ends and such. So pia hiyo ni nika cipher pia hiyo tuko deep. Tika cipher kango. Lazima album iko na cipher. Yeah. Kaina cipher hiyo si album. Kama ina cipher na interlude. Hiyo si album. Hiyo ni tape. So the first song in the album was Cry Baby. And then we have Cry Baby 2. So Cry Baby 2 ilikuwa funny juu nilitumia chords verse bila chorus. Chords akaimba Cry Baby na sikumwambia imbe Cry Baby na Cry Baby ingine. So nikaifanya tu Cry Baby 2. Cry Baby 2. Yeah, man. And this is now the baby connotation in terms of the females. Yeah, the females. The first one was baby mtoi. Sasa ni mtoto. Mtoto. Na unaambia mtoto asikulilie akiwa na huzuni aliambiwa chana na mnisa. After cause ananiambia venye pia mimi nilifanya blanda kupenda mnisa. Ushaona venye ati like unatoa dem club alafu mtaka wache kunywa pombe. Ndio ile kuna mforce. It's in their nature. Yeah. So it wouldn't be discrimination kusema wasanii ni a certain stereotype. Na ni kweli ni wasanii si wazuri pia. Wasanii si wafiti. Yeah, man. And while we are winding up the album, tuko na unatakaje. Hiyo ni prayer. Naambia nauliza Mungu je unatakaje. Yeah, and I love the conceptual perspective ulichukua where now huyu ni criminal amefanya crime na ameshikwa. Na mob justice it's about to happen, but it's that plight. You cry unasema oe niko na wife, niko na mkidi. Kwanza ni king ali come through vipoa sana. Niko na wife, niko na mkidi, unataka nifanyaje? King ali come through vipoa sana. Like ali paint picture ya ghetto. Ya ghetto king. Do you feel like it's justified for both those characters do? Where maybe unaweza mshort after wera instead of kutafuta the easy way out? Jua ngori ya vijana atasiwe. Yani ni wera na do kwanza na idleness. Kungekuwa na wera watu wangekuwa idle. An idle mind is the devil's workshop. Yeah. So ngori ni kwanza kwa job na kufight idleness. Kujikeep busy.
Unafaa uende ulime, unafaa ufanye nini, yani wewe busy tu. I was recently watching a certain documentary and they said that black people shun away from farming and cultivation because it's tied to picking cotton zile enzi ya colonization. But lazima watu walime charo. Yeah. Lazima watu wanafaa walime, yani tuko in tune na nature mpaka unarudi kwa ground. Bado kuziko utaziko kwa ground. So anza kuzoea mapema kutoka ground. Farm to table. Yeah. Waliniambia niachane naye. Pia ni madawa manzee ni wasichana yani. Madawa yako anakuonyesha achana kitu. Achana kitu. Best yako achana kitu. Mwanzi yako achana kitu. Ama achana udemo sikiagi. So waliniambia ni wachane nawe. Basi kusikia. Yeah, man. As people consume Mauru Unit time and time again, what would you want the final interpretation ikuwe after mtu amesikiza this body of work? Ndio kusoma Bible utainterpret. Ndio maana tuko na different preachers. Pastor ni wengi ndio wanasoma Bible different. Ana interpret different. Na the more interpret different, the more kuna wafuasi wake. So wewe ichukulia vile utachukulia tu isikize. Ikikubamba nini hivyo tu. You as the architect of Mauru Unit. Yeah, man. I would like for you to let us know 1, your favorite song, 2, your favorite feature on the song, and 3, your least favorite song. My favorite song is Island. That's so thematic. Sijaifanya ngoma kayo. Favorite feature. Mimi na kitu sio. Tumejaifanyika. Siwa with kitu sio. Jaifanyika. Least favorite. This is least favorite. As long as nimetoa na hivyo. That's what's up, man. Yeah, man. Mauru Unit is out on all these. Is out. Tabamba. Ina bamba. Hata naona umenita interview na bamba. Yeah, man. Merchandise is also going. It's got over. Yeah. So what's next for man like Sewersydaa? So ina focus on Wakadinali. Kufanya Victims of Madness too. Na kudirect videos za Mauru Unit. So we should expect visuals. Visuals, yeah. And is it safe to assume that Mauru Unit will see the return finally of slim visuals? Yeah, man. That is my final. But before that, tunafanya nini? Tunafanya tiny desk concert ya Mauru Unit. March. Yeah, That's what's up, man. There's this question I was asked a while ago, and I would like to pose it to you as well. Yeah. What would you tell/ask Sewersydaa 10 years from now, when they look back at this specific moment? Unaweza kumuuliza ama kumwambia nini? Kumwambia time ina fly. Na kama naifanya sasa. Sasa. Time inaenda. Nakuuliza swali, wewe ngoma yako na wani gani kama Unit? Ngoma yangu noma kama Mauru Unit. Islands. Ndo nilijua tu. But mine is a very biased opinion. Bona. Because niko involved in it. Lakini skilo na napendwa. Man. Pia mimi napendwa tu. Yeah. We saw last year a very monumental event, long experience. Yeah. I saw you guys are also planning on another one. Yeah. April 420. Yeah, man. Yeah. Man. That's what's up, man. Long experience 2 itabamba. 3 actually. 3. Yeah, man. And as well, fully live. Yeah, man. Yeah. Masemi kidogo. How has it been different from using playback for so many shows and now transition into live music? Ila ni bamba juu naimba ngoma yangu manze. Alafu naimba bila kelele ya playback unajua. Ni tamu sana. Yeah. And as we're winding up, what would your closing remarks be to someone who's watching this interview to get a different perspective on Sewersydaa? Keep studying Mauru Unit.
endeleeni, itawafungua macho mba na kama uko chini manze, uko depressed nini, enda ufanye kazi. Najua tukiwa Afrika inanga hizo magonjwa za ADHD, sijui depression. Afrika wanaongeza vitu za wazungu. Unasema hizo za kukaa. Na kama uko depressed pia na kuwaga hivyo mental nini, wewe ndio fanye kazi. Keep yourself busy. Itafaida kusaidia sana. But mental illness is real. That's what's up, man. Thank you for coming. Thank you for having me. This has been Fanisi TV. Sijakula nyama. Hey. Mauru Unit is out now. Yeah. Go stream it. I'll see you. Go stream it, manzita. Bamba, always, manzita. Bless up.